You're listening to Nuestra Gente with Linda Parra. Amigos oyentes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos nuevamente acá en Nuestra Gente Radio Show. Les habla Linda Parra para llevarles otra interesante entrevista, como siempre, llevándoles a ustedes las entrevistas en esta jornada de las elecciones del 2020, que son ahora este 3 de noviembre, mis amigos. Así que vamos a presentarles durante todos estos días entrevistas con todos los candidatos que están corriendo para las elecciones del 2020, locales a nivel del estado, y ustedes tienen la oportunidad de conocerlos un poco más. En estos momentos nos encontramos con un representante, Michael Sheehy. Él nos representa a nivel del estado, en la Casa del Estado, representando nuestra área aquí en Toledo. Welcome to the show, Representative Michael Sheehy. Gracias. De nada. I'm very happy to be here today. And what would you like to know? We're going to know a little bit more about you. Okay. But it's not only me, it's everybody who's watching. Okay. Good. So, vamos a conversar un poquito con él para que ustedes conozcan a nuestro representante Michael Sheehy, que está con nosotros hoy en el programa, y esa es la misión de todas estas entrevistas que he estado realizando durante todos estos días, para que ustedes conozcan a través de esta ventanita todos los candidatos que nos representan a nivel del estado, mis amigos. We're going to start the question, and then telling us about yourself, Representative Sheehy. Gracias. And thank you again for the opportunity to be here and to make this presentation to all your audience. I want you to know that I was born in East Toledo, just across the high-level bridge here. I'm 9 of 12 children, and I can remember being let's say 10 or 11 years old, and my parents heard me complaining about I didn't have things that Gary had or Johnny had or Tony had. And so my father told me after supper one night, he says, "Mike, you come with me." And we got in his car and we drove away and went a couple of, not too far away, a couple blocks over on Miami Street and one over on Chesborough, and we stopped. And he got into the car and the trunk, and he had boxes of food and clothing and some zapatos, and we took them to a family, and a Latin family who had very little, and it was one of the most jarring experiences in my life. I've never forgotten it. And my father told me, "Hey, you have everything you need. These people do not." Mm-hmm. And then he said, try to remember that. And then over the years, we came to Immaculate Conception to a novena on Monday nights. And of course, afterwards, there was a Franklin story. You get some ice cream, maybe. But this neighborhood became very dear to me. And then very, very, very many years later, I end up in the state legislature, and the district I'm fortunate to represent is the very district that I lived in, and the very district that I learned about as a child and grew up and had friends in. So if I had to choose a district to represent through the entire state, this would be it. And I'm happy to do that in the state legislature to try to bring funding and opportunity to this neighborhood, which we all know can only go one way, either up or down, and I'm committed to seeing that it goes up. What a beautiful story. Let me say it in Spanish. It's so beautiful. It's very inspirational. Él es el representante Michael Sheehy. Nos cuenta que él creció en el East Side de Toledo. Su papá un día lo sacó, lo llevó, le dijo, "Vente conmigo, Michael, vamos a hacer algo", y lo llevó con él, y llegaron a la casa de una familia muy pobre, latinos, por cierto, él nos dice, y entonces le dijo, "Agarra esa caja que tengo atrás de la camioneta y vamos a regalársela a esta familia que vive en esta casa". Tenía muchos zapatos, tenía ropa, y le dijo, "Michael, tú tienes todo. Esta familia a la que le estamos trayendo esta donación no tienen todo lo que tú tienes". Y entonces él dice que ese mensaje que su papá le transmitió en ese momento lo llevó con él toda su vida, hasta ahora que nos representa en esta área a nivel del estado. Ese día marcó una diferencia en su vida, un ejemplo que le dio su papá, y ha llegado a representarnos a nivel estatal. Dice que también
una vez fue a la misa de las novenas en la iglesia Inmaculada Conception y tuvo contacto con muchas familias latinas. Se siente muy contento de poder representar a los latinos también en el estado. Y con muchísimo orgullo, después de todos estos años, él ha llegado a tener la oportunidad de representar esta área de Toledo, la área donde él creció, en el East Side también, a nivel del estado. Y qué más, qué orgullo tan grande para él representar la área donde él creció y donde él recibió ese mensaje que marcó toda su vida por parte de su papá y de ayudar a las familias necesitadas en el East Side. Su continua lucha es traer fondos para esta región de Toledo, especialmente para el East Side y esta área del South End también, a nivel del estado, pelear por fondos para que estas áreas de Toledo reciban más fondos. Así que él se siente muy orgulloso de representarnos a nivel estatal a su área donde él nació y creció toda su vida. Beautiful. I just said it in Spanish. Thank you for that. That was a little touch and very a beautiful story. We're gonna start with the question. So, what is the most stressful part about working at the Ohio House of Representatives? ¿Cuál es la parte más estresante de trabajar en la Cámara de Representantes del Estado de Ohio? Well, you know, for years I worked on the railroad, and as a result of that, we would catch freight cars and climb on the side of them and stop them with handbrakes, and that was stressful. But I think even more stressful is the challenge to try to teach or try to make others understand the problems or the challenges that people have in communities like Toledo, the south end of Toledo, like this neighborhood. Unfortunately, some people do not appreciate those challenges, and it's stressful to try to be civil and to also try to bring them around to a point of view where that they understand there are people in need in these neighborhoods. They are citizens, and they deserve the best possible service that we can provide for them and give them a leg up. And so it becomes sometimes stressful to bring people around to that point of view, and so working with 100 other people, so I know I had a good preparation in city council and working with 7 people in a large family, 7 boys, 5 girls, and so I know there's a lot about group dynamics. Yeah, working in groups. But with 100 people, and some of them are from areas in the state that maybe they don't know anybody from that is from the Latin community, or they're not familiar with people that are unlike them, and that sometimes is a challenge, but we overcome it because we try to treat everybody as a human being with dignity and the way that we would like to be treated, and eventually we overcome it. Yep, at the end. It takes a little bit. It's, fight for, but at the end you will get the results. Yeah, we hope so. Yeah. Yes. So, la pregunta que le hice es ¿cuál es la parte más estresante de trabajar en la Cámara de Representantes a nivel del Estado? Nos cuenta que está acostumbrado a trabajar en equipo, creció en una familia muy grande, después fue City Council, nos representó en el condado de la ciudad, trabajando con 7 en el grupo del City Council, y ahora con la Cámara de representantes del estado, son 100 en total, y a veces es un poquito difícil trabajar con todos estos representantes y hacerles entender que estamos en Toledo y él está representando un área donde es difícil para algunos progresar por las circunstancias, por la parte económica, pero que es importante hacerles entender a estos representantes de otros estados, de otras ciudades,
que Toledo necesita dinero, que en el East Side se necesita dinero, que tenemos que pelear, que tenemos que hacer que estos ciudadanos también tienen necesidades como muchos otros en otras ciudades, pero que cuesta un poquito, es la parte más estresante para él en su trabajo, tratar de convencer y tratar de pelear por ese dinero, que muchos a veces dicen que no, aquí, como lo decían otros representantes que han estado acá en el estado, que Toledo no necesita toda esta cantidad de dinero. Entonces para él es un poquito estresante llegar hasta ese punto y seguir peleando por la ciudad y por su área que representa, donde hay un nivel de pobreza muy alto, un área muy necesitada, y que son ciudadanos que también necesitan esos fondos para programas de ayuda donde estas comunidades puedan surgir. Acá, por ejemplo, en el East Side y en el South End, we need a lot of help here in the South End. So let me know when you need a little bit more promotion and I will help you with that, because we need to push for this area a lot. The second question that I have for you is, what do you like most about your job? Most I like about the job, I see things that can happen for the community that benefit the community. When I see dollars coming back to the community, and when I see increased revenue for the school systems, for the city of Toledo, better roads. Right now, you look at all the construction that's going on around this city right now, and it's painful for a while. But in the long run, number one, people are working. And number two, once the work is finished, it will benefit the entire city. And we have the great advantage of northwestern Ohio of having a seaport, railroads, and good roads. And that's something that we need to do, is continue to work on our roads. We're very challenged now with the water quality in the western basin of Lake Erie. You know, the city of Oregon, the city of Toledo, metropolitan areas years ago, separated their water from their wastewater treatment plants, and they improved the quality of water that was flowing from the Maumee Bay into Lake Erie. However, in the last 10 or 12 years, the water quality has not improved and has gotten worse. And one of the concerns is that we're working with state government, with federal officials, and we're trying to find out, number one, where the nutrients, excessive nutrients, are coming from, and how they can be stopped or lessened. And it's a big challenge, but my life has been a series of challenges, and I like to say there's a mission to do. I love to say, bring them on. Yep. You got a mission to do. So Yes. you have to keep working on it. Yes. Yep. La pregunta, como la voy a repetir nuevamente, es qué es lo que más le gusta de su trabajo, y nos dicen lo positivo es cuando traen fondos para la ciudad de Toledo, cuando todos esos recursos vienen del Estado y son invertidos acá en la ciudad de Toledo. Ahorita, en estos momentos, ustedes pueden ver mucha construcción en las carreteras, en las autopistas, que es una inversión y son mejorías para la ciudad. Es algo que molesta ahorita, el tiempo de la construcción es un poquito fastidioso, pero a largo plazo es beneficioso para toda la ciudad de Toledo y las cercanas como Oregon también. Entonces es algo positivo, algo que a él le gusta de su trabajo, cuando él ve que ese dinero del Estado está viniendo, ha sido aprobado para reconstruir las carreteras en Toledo, para las autopistas en Toledo, también para los rieles de los trenes. Todos estos beneficios que él puede ver que se han logrado y se han peleado a nivel estatal para que Toledo reciba todos esos fondos, es una gran satisfacción que él recibe de su trabajo. Ahorita hay un poquito de problemas con el agua. La calidad del agua no es tan buena, pero están en el proceso de tratar de mejorar este servicio. Va a tomar otro tiempo también, pero es a largo plazo un proceso que también estará siendo resuelto. Anything else that you would like to say? No, but I would like to thank you, Linda, for the opportunity to be here. This is the first time on
on radio. I was on TV when I was 5 years old. Oh, well, now you're on radio and TV. And I danced, yeah. but I found out that my dancing career was not going to get me anywhere, so so I had to go to government bailar, instead. Pero dice que con el baile vio que nunca iba a llegar a nada. No, but very seriously, thank you for the opportunity to be here today, to reach out to your extensive audience, and I want to thank them for sending me, those who vote, for sending me to the state legislature 3 times, and I can get elected one more time, and I hope to be elected anytime between now and election day. Yeah. November What is your 3rd. district again? My district, I represent Springfield Township, Jerusalem Township, the cities of South Toledo and East Toledo, and then Oregon and Maumee, and the village of Holland. So those are all my districts. If you live in those districts and you're a voter, please choose Michael P. Sheehy for Ohio House District, como se dice, 46, 46. 46. El distrito. Él representa el distrito número 46 y él está muy orgulloso de representar su área del East Side de Toledo y del South End a nivel estatal, mis amigos. Bueno, thank you. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Thank you for joining us today. Mis amigos, hasta acá hemos llegado con esta otra interesante entrevista en el día de hoy para todos ustedes en esta ventanita, presentándoles a los candidatos que están corriendo para estas elecciones del 3 de noviembre del 2020. Esta semana tendremos otra interesante entrevista y estaremos ustedes y yo acá en contacto nuevamente en Nuestra Gente Radio Show a través de la 96.5 FM. Les quiero mucho y será hasta la nueva oportunidad. Ok, chao. Bye. Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Gracias. De nada.